real stories, real music, real radio. This is iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Monday, the 30th of June 2025, and it is the last day of the month of June. My name is Emmanuel Akile, and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day and your week with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. So to comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22986986, a text message on 13986986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون. الليله يوم اثنين الموافق 30/6/2025، وده اخر يوم في شهر بتاع 6. البرنامج حيجيك في ايام الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقره ريزيدنس ريبورت. أين تقوم في جنوب السودان. Good morning, it's iRadio. Welcome back from the break. Now we'll start with the residence report. iRadio. iRadio صباح الخير. Good morning Emmanuel Joseph Akile. نعم صباح النور. باتيستا أرمانا من قوية الخضراء. تفضل باتيستا. أنا بقول صباح الخير لكم في الاستديو بتاع iRadio وكل أصدقاء بتاعك وكل الطاقم بتاع الليل. وانا بقول صباح الخير لكل اصدقاء بتاع برنامج اللي بيدقوا تليفونات في كل صباح زمان دردشه الصباحيه كده. ورساله خاصه كمان صباح الخير بمشي لكل ناس اللي بيكتبوا رسائل عبر انترنت وعبر تويتر على راسهم اخويا ولد خالي اسكندر بشير من امريكا. انا بسلم عليه شديد وبسلم لكل الاخوان الاخوات الموجود معهم هناك، والاخيرين انا ما قدرت اذكر اساميهم. الاخير بمشي لكل مستمعين وما اكثر من متصلين. كل مستمع بسمع هسه لبرنامج الدون الصباحي قال سلام بتاعي يوصل له في محل الوفود. احنا في قرية اسبانا كويسين ما فواجه، الطلبه ماشيين مدارس وانا قاعدين نجهز نمشي شغل. انا بس بقول انه العيانين ربنا يشفيهم، والامر اللي هم عمليات زي اوفيسو يرمانو كان عنده عمليه في نهايه الاسبوع، وان شاء الله ربنا يشفيها تكون كويسه. وانا ذاته كنت بالمليار وكيف في نهايه الاسبوع ان شاء الله ربنا يجعلها يكون كله خير. الفقد ناس كمان انا ما بنسى، انا بدي تاجي حار لهم نقول الرب وعدت الرب وعكس ليكون اسم الرب مبارك. شكرا. Alright, gracias لمشاركتك. iRadio. صباح الخير ايمانويل جوزيف اكيله. صباح النور. متصل كشوك من سيوتي. تفضل كشوك. اخوي انا باجي في الاستديو وباجي كل الموظفين بتاع اليوم شغالين الليله والقاعدين في اجازه في البيوت. هذا برضه ماشي لاخواني المتصلين والمستمعين، وبعي اخوي طلعوا قدامنا وقالوا صباح الخير. انا اصبحنا كويسين اخي العزيز في هنا في او تي، ان انا ما في مشكله اوضاع كويس. ايمان انا برسل تعزيه بتاعي لكل من صغر زول، حتى هذا بتاع الغارب بتاع بوت ناس جايين من تجاه ولايه الوحده وتم قتلهم في محطة تفتيش نكوات في شامبك. عندي تعزية بتاعي الأسرة ده، ولكل أسرة زول فقط زول ولو ربع خسر ربع قاطع فلسكم اسمه رب مبارك. برضو تعزية للشخص الجنوبي الذي طبعا في فيديو منتشر هسه ايمانويل وناس شايفين انه في زول غصب فوق العمارة لوصل أسباب اقتصادية، لأن يعني هو موظف في الدولة وما عندي يوم ما قاعد أكله،
إيمانويل زي لغته من عمارة فيديو مروع جدا جدا. برضه أنا بعز أسر بده وبعز كل الجنوبيين. إيمانويل نتمنى لكل جنوبي أن يشيل روح التعاون. الجنوبيين ده ناس كريمين، ناس يعني ناس لهم تسامح. رسالة لكل الجنوبيين إذا جاء زول مد له يده يد الأون تعدي في الوضع ده قالوا لنا حاجة بسيطة أدلوه بدل أوزول يمشي انتحر وبالفعل ما طلع منه المسار ساكت بكون حاجة دفر من البيت يالو نام جو أو ينزل أيام وكذا. كل الجنوبيين في الوزارات في الشوارع في زول زاردك زول قال له أدينا حاجة الله من فضلك أديه له إلا إنك أديه. وهذا صعب جدا جدا جدا. شكرا. alright شكرا. بالفعل وضع صعب. I radio. Emmanuel Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph Oromuniki. Welcome. Good morning and good morning to the audio. My brother, I want to comment on the issue of gang because at the end of this week, the issue of gang is in top news. And these are young people who are doing those crimes. And young people are the always future of the nation, because if you know that I will be ended because you got old, you grow your children to be future of that particular family and to the nation. For the issue of gang, I want to comment about it because if our children became problem, what can we do as the people in the country? Because number one, we can do the preventive measures for the crime, and we can investigate it. We brought this because we were not like this in Sudan and South Sudan in particular independent countries today. So this one needs investigation because some are proposing sentence for death for them. Some are trying to say that 14 years. But for me, let me investigate it. What happened in our nation? Number one, it is to have peace in this nation, because some children are grow in different countries and they adapt different attitudes from different countries. Number one is the issue of peace. Why we don't make peace in our own country, and to return to our villages to be with the same life who was in Sudan or in South Sudan in that time. Why we not fight hunger? Because the issue of hunger now is always being in top. If you get children are loitering and get them are moving, they claim to be hunger in the houses. Why we not targeting this? And later on we put law in place. Let corruption be not in our country. The issue of gang is always being supported by the law enforcement agency. Because if you get children are doing crime and they are being arrested, tomorrow morning their fathers came with money and they've been released. This one is part of the problem in our nation. Why you release them and they do crime? What do you want to going to do again? They're going to do more than that, because they know that they're being released by the police. They are supposed to be arrested and to be investigated, and later on they have to be put in correction prison. But this is the problem now. Somebody who not have a big person from their family, that why is in prison. But people from the top authority, they used to bring criminal out in the custody. So what I'm proposing, let our people know that it is not who became a main problem. There is a problem when the big people use to release criminals. So let us investigate this and let us put law in place. Country with the knowledge is not country. Thank you. All right, thank you. هو جاب كلامه في محله. I radio. Hello, I radio. Yes. أبو يوم يور عندكم من بومبا. معنا منو؟ أبو يوم يور. أبو يوم يور، تفضل. نعم. أول حاجة أنا بسلم لأخواننا المرغو قبل شوية من الاستوديو، وبسلم لكل المستمعين،
وبسلم لكل الناس صابرين ما جاء من دور بتاع استقبال بتاع راديو. وبصراحة كده كلام بتاع الفخر ده جو ده ما بمشي من جنوب شغل يهو بخلي جو يمشي. نتمنى الناس كله يخش الزراعة، ناس ما يطبقوا يدينهم يقولوا خلاص انتظروا مرتبات ما جاء وشغل ما في، ناس يمشي زراعة. فأنا بتمنى لحكومتنا تدعم دعم شوية كده لنصرم، أمول دعم لنصرم زمان قبل الزراعة كان في تموين بيجي وبمولوا المزارعين الصغار والمزارعين الكبار، ولما بتمكنوا وبيزرعوا الإنتاج ده كله بيجي لدولة، عايد ده كله بيجي لدولة. فأنا بتمنى يعني حكومة كده يشوف الحاصل شنو بالضبط كده، لأن الصخرة ده ما بتمشي من دولة ده إلا شغل ويد العون. طيب طيب شكرا لك. وفي النهاية كل شيء بيحتاج للشغل. اي راديو، هلو اي راديو. نعم ارجع تاني واتصل علينا. اي راديو. Alright, فقدناك في الخط. You can revert back to us 18 minutes now after the hour of 6. We're still for the residents report segment. You can tell us what's happening in your area and how was your weekend. Dial 0911-022-986-986. Hi radio. هاي صباح الخير. هاي ريدو. صباح النور. سلام كويس. نعم منو معنا؟ هاي ده ماتوكي من يامبيا. تفضل. هاي أولا أنا كويس في يامبيا نمساي البطل. أنا كويس يو في متركنا يلو تومباري لكن مساي البطل متركنا يلو وايد so undersell nas kana body taya kolo le muslimin bitaire de faza rocket wa Basil Ibrahim is boy from Ezo Mama Deborah, Mama Sambra wa Shokolo Kubango chef from Tamba ina janaza jami Juba udezo kabir pan bita jazz yao lisa pasemo kan sabari vijeta funde ya galaso manobe siambe wa shukrana. Alright, شكرا لك. اسم ماتوكي. اي راديو. لا صباح الخير ايمانويل. صباح النور. معك بانجان من TOC. تفضل طوالي. اولا سلامة هاي لكل الناس المستمعين اي راديو في كل مكان، وسلام برضه بمشي لاخوان المتصلين في فترة صباحية. الراسم استاذ مجوك، اخونا كشف فرانكو سيفيت، جيمس دور، ديفيد مابوك، سلطان جوزيف، ماما ماريا، وسيفو كده فاويل، ونصران كراوكور، وسلطان انجلو، وبرضه ما ننسى اخونا جيمس فيق الواق المعروف جيمس بيكر، وعمد برضه MP بيتر شارلمان، وعمنا هاشم شالتي متير في منقتين، وسلم عليهم كثير. انا اصبحت كويس هنا في ID في كم، أنا وأسرتي الصغيرة وجيران أصبحنا كويسين. ما في أي بطال. وضع عام في المخيم برضه ما بطال. أنت عارف التقارير عبر الإعلام بتفيد إنه في حادث حصل في حدود، يعني في بوت طالع من مقاطع فينجير، وكانت تحمل على متنها طبعا شباب كان يعني الناس التجار بتاجروا بالأسماك الناشف ده كجيك، كان طالعين من مقاطع فينجار في ميناء تايا أثناء دخولهم لولاية البحيرات بالبحر. طبعا أظن طلعوا من الشامبة وطلعوا منها أثناء خروجهم من شامبة. أظن في طبعا الحتات مليانة شفونج، تعرضوا يعني نزلوا ناس وتم قتلهم بالدم بارد. عدد حسب كلام قال المحافظ عدد يعني في حدود 42 ل 40 نفر، يعني تم قتلهم بالدم بارد. نعم. فالناس ما عندهم ذنب طبعا، ناس مدنيين مساكين شباب بس بتاجروا بنقول الاسماك الناشفه من مقاطع فينجر للبور لمدينه البور. فشوف الحوادث اظن هو مربوطه بالحادث اللي حصل قالوا شباب من المقاطع فينجر ما اخذوا الابقار ونحو ابقار من في مقاطع يرول او حتات زي ده. فالناس دي لو كان عندهم علم او الناس اللي قالوا نحو البقر ما كانوا بيجوا، ناس مساكين
يعني تم قتلهم بالدم بارد. ناس ما عندهم ذنب، ناس تجار بتاع السمك، وهدف منهم قال دعنا نشيل بضاعتهم للمقاطع للبور. فشوف الحادث ده يعني حادثة بشعة جدا، 40 نفر عدد كبير. فأنا بناشد السلطات في مقاطع فين جاري إذا كان فيها حوادث زي ده ناس يعني توخى الحذر دائما، ما خلي البور يتحرك بدون ما في ضمانات أمنية إنه الناس دي ماشي يقتلون في الطريق. نفس الوقت أنا بناشد السلطات في الولاية البحيرات إنه يعمل تحقيق ومن وراء قتل الناس المساكين زي ده. شكرا جزيلا. شكرا لك، رسالتك واصل. والقتل العشوائي ده ما حاجة صح. خلينا نمشي لفاصل إعلاني وحنيجي نواصل. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. راديو لأخبار الموزون عليكم بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية. نواصل بفقرة ريزيدنس ريبورت اي راديو. الو اي راديو. سلطان جوزيف. سلطان ايمانويل اكيله في اي راديو.
نعم تفضل. أنا بهيج إيمانويل أكيلي يا هم ده كبير بتاع راديو واللي ريد بتاع برلمان مجانا وأعضاء بتاع برلمان مجانا والمستمعين بتاع برلمان مجانا. أنا بهيكم في بايريا بس يعني في نفس وفيات إيمانويل أكيلي وربنا يعب يجيبه طبعا ما في مشكلة وربنا يعب يشيل ده ويعب يجيبه الناس. إيمانويل كان يسلم نار واو دافيد ماجوك وسيبه كده من أول وكل الناس اللي بتصل دايما واو. أيام الفترة طبعا نومان ما كان تصل الكل عشان يسمع أصواته لكن أنا متأكد كل كويسين. ماما ماريا بوجاز كوبا جاز فاتيس أرمان وكشوك وفانجان وسام مجيوك وسام مجيوك يل مجيوك بتاع السودان أنا ما أعرف سكن يموين هو الولد بتاع البنات. إيمانويل أنا بدم صوتي لتعقيد بتاع كوي فانجان من الزول شان نفسه. طبعا مشاكل كثير يا إيمانويل. أنا كنت متوقع من الناس بتاعنا اللي بيحل الأسباب اللي هو بقول دكاتره بتاع المشاكل ده لما الزول يموت بالشكل ده يقوم يشيلوا يفاضوا الأسباب بتاعه وانتم صافين ذاته عندكم لا اعتبار برضه يشوف الأسباب بتاعه. طبعا الزول بيكون شان نفسه ده بكون كتب حاجة كده السبب الذهله يبحث فوقه عشان يشوفوها يعالجوها. يعني إذا بلد فيها مشاكل كثير زي ده ما كويس. هسه الناس بموت بيجوا ناس بزول بقتل نفسه بعابل زول بجد نفسه تاج يعني أمور كثيرة أسباب كثير يا إيمانويل. كليتكم صافين والناس المسؤولين في أشياء زي ده كلي فتش أسباب كثير وأسباب كثير معروفة هسه يا إيمانويل. يا وضع اقتصادي ما كويس والوضع ذاته في البلد الأمريكية ما كويس فأسباب معروفة. فكل الناس يراجعوا نفوسهم ذاته هذه إذا كان الناس يعملوا ميتين في جو ميتين في مشاكل نفوسهم ولا ما في داعي عشان الناس نعم يشاكل بعد زي قتل دم بارد ده برضه ما كويس. كل أسباب ده يفتشوها كان بقانون زي ما كوي كشوا قال. إيمانويل أنا دائما بطلع الموضوع بتاع كلام بتاع المويه وكلام بتاع العدوي كلام بتاع اللي هو بضاعة. أنا داير عقب جديد بتاع سنة كاتوريا. إيمانويل في كامل بتاع السلطة أنا ما أعرف ولا ده إيمان بتاع السلطة. ليه دائما يا إيمانويل يعني أنا صار ما بنزل كله هل الموضوع ده من السيتي كانسل عشان السيتي كانسل يا هو قاعد بيشيل الضرائب كثير ولا ده من حكومة تاع كاتوريا يا إجابة تعب ده. إذا كان حكومة كبير عنده قوة يا ماسك الولاية بالله يكلم مواطن ياكل راح من المويه ساكت ومن الطعم ساكت ومن الدقيق ده ومن كرفور ده ذاته بيشرب بتاعه شنو فأنا بناشد ثلاثة الناس حكومة كبير وحكومة بتاع كاتوريا وسيد كانسل يخلي رأي المواطن الساكن في مدينة جمعة ناس تعبانين. شكرا يا إيمانويل. شكرا لك. وطبعا نقاط مهمه اللي هو طرق فيه وموضوع بتاع الاسعار ده ما بس بيصب للحكومه بتاع الولايه لكن برضه في فاكتورز تانيين. واحنا لسه طبعا الناس بيقدموا شكوى انه راديو لسه اوف اير في واو لكن حنرجع قريبا والفريق التقني شغال جاهدا. نمشي لعناوين الاخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time for news headlines and Lasuba Memo is right here. Good morning, Lasuba. What do we have today? Good morning, Emmanuel Joseph Akile. The Directorate of Civil Registry, Nationality, Passports and Immigration in Upper Nile State is urgently appealing to national authorities to send additional supplies of ID cards and passport booklets amid accusations that the office is collecting money without providing services. A mental health expert has urged the government to decriminalize attempted suicide, saying this is preventing survivors from receiving proper care and support.
And elsewhere, Tehran's deputy foreign minister said the U.S. must rule out any further strikes on Iran if it wants to resume diplomatic talks. This and many more. Thank you لسوبة. نلقى التفاصيل بعد 28 دقيقة من الآن. Your eye on South Sudan. iRadio. Your eye on South Sudan. iRadio. Welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. Now let's move on with our program where the Norwegian Church Aid has officially launched a 5-year multi-sectoral program in Central Equatoria State aimed at addressing gender-based violence, sexual and reproductive health rights and peace building. The launch event held under the theme Stakeholders Engagement for Sustainable Gender-Based Violence Solution and Peace Building brought together key government representatives, civil society groups, traditional leaders, and faith-based organizations. Now, the initiative aligns with South Sudan's national policies and international commitments, including UN Security Council Resolution 1325 and the Sustainable Development Goals, particularly on gender equality, peace and justice, and inclusive partnerships. Now, Norwegian Church Aid's country director, Michael Ouko, said the program is designed to promote sustainable peace through a survivor-centered and evidence-based approach. He also stressed that GBV is both a cause and consequence of conflict, and unless addressed, it threatens to undermine peace-building efforts. iRadio's Michael Daniel was there on Friday. Now let's listen to Michael Ouko of Norwegian Church Aid. Today marks the beginning of a multi-year, multi-sectoral program aimed at addressing GBV, both a human rights issue and an obstacle to sustainable peace and development. Anchored in the humanitarian development and peace nexus and aligned with national policies and international commitments, this NCA program reflects a joint resolve to implement an integrated, evidence-based, results and survivor-centered approach across emergency and development context. Let me emphasize that our new strategy is emphasizing on an integrated approach to programming. We are looking at how our GBP watch programs can collectively contribute to peace in the country. So as we gather here, looking at the synergies of how these thematic programs can contribute to sustainable development, to improve the lives of our people, but from a collective perspective. In South Sudan, GBV remains both a cause and consequence of conflict, aggravated by displacement and gender inequality. Without addressing GBV, peace-building efforts risk promoting exclusion and reinforcing the conditions that sustain. Conversely, proactive GBV prevention and response measures contribute to social cohesion, strengthening inclusivity in our communities, and building resilience. The NCA program emphasizes on 3 strategic goals, that is building resilience, seeking justice, and saving life. So the program we are implementing today will actually contribute to these 3 thematic areas. And as I've already mentioned previously in my remarks, our program is a multifaceted program. NCA is a multi-mandated organization, meaning that we focus on humanitarian, we focus on development, we focus on peace building. This program, the NCA program, that is, embeds GBB programming within wider peace-building efforts, linking it to conflict resolution structures and community protection mechanisms. So, the GBB program would like to see how the peace-building structures that has been established over time can contribute towards addressing some of the GBV issues that we have. Again, our program draws on key international frameworks, including the Women, Peace and Security Agenda,
that is United Nations Security Council 1325, which I know most of you are familiar with, as well as the Sustainable Development Goals, SDG goals. We have 17 of them, but this program, the program that we're talking about here today, is aligned to the SDG number 5, which is on gender equality. It's aligned to SDG 16, which is on peace building, and it's also aligned to SDG number 17, which is about building partnerships. And more importantly, the grant again on localization. What I mean by localization is that we are all aware that there's a lot of effort both from the, in country and also internationally, that we strengthen our engagement with local organizations, including the faith actors, the churches, religious institutions. Our programs must be locally led throughout the workshop. The expected results that we intend to achieve in the next 5 years, your roles as the stakeholders, the government, the implementing partners, the staff who are here, and the accountability. How will you be accountable for the program that you are implementing? That is really the focus. How will you hold NCA accountable for our activities? How will NCA hold you accountable? When I talk about NCA, our staff in the field, and we have a responsibility to hold each one accountable. Right, and we heard there from Michael Ouko, Norwegian Church AIDS Country Director. Let's also listen to Sarah Hussein, who's the Norwegian Church AIDS Humanitarian Coordinator. She said gender-based violence response must be treated as a life-saving priority, especially in times of crisis. Sarah also emphasized the importance of mental health support and also case management and access to health care for survivors. So within humanitarian response, there are always various needs that are arising. So during a crisis, gender-based violence can be a component of the crisis that is emerging or taking place as we speak in real time. So therefore, in order to ensure that Norwegian Church Aid addresses the emerging crisis, including gender-based violence, it's important to ensure that we are equipped to be able to support the survivors of gender-based violence during a crisis. So what we do see it is being a life-saving need rather than just an option siloed out during a regular response. Within peace building, conflicts arise all the time, and there's pockets of conflicts all over South Sudan. Therefore, to include peace building within a humanitarian response, we find that it to be a key component these days, because the idea is that we would want to make sure that dialogues are taking place for de-escalation and social cohesion when humanitarian response is taking place, because a response cannot take place before peace comes through or that community is willing to talk to each other. And if there is no peace, we can't go in with assistance. Therefore, we want to make sure now that it is a simultaneous component. You mentioned assistance. For GVB survivors, it is particularly pure GVB response. We want to make sure that they have access to healthcare, they have access to kits that they might need during a crisis. They need mental health care, therefore providing psychosocial support, case management services. These are some of the key components of ensuring that the survivors are getting the support that they need. For peace building, the component itself is not an assistance, but it's ensuring that dialogues are taking place on the ground between differing parties so that assistance can go through. And so that's how we correlate humanitarian response with GVB and peace.
do is ensure that we are coordinating with the government officials and other UN agencies on early warning. And early warning then assists us in guiding where the response will take place. So it's not necessarily a project that is limited to a time frame, but rather us being available to be respond at any time during an emergent crisis. Right, and that was Sarah Hussein, Norwegian Church Aid's humanitarian coordinator, speaking in Juba on Friday during the official launch of a 5-year multi-sectoral program in central Equatoria State. Now let's go for this short break, and from there we'll also listen to program manager of NCA, that is Emmanuel, after this break. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia, behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth, and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون، وبنتكلم في المنظمة بتاع المساعدات الكنسية النرويجية اللي رسميا أطلقوا برنامج متعدد القطاعات مدته 5 سنوات في ولاية الاستوائية الوسطى، وده بيهدف إلى معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وكمان برضو بناء السلام. سينمينا من بعض من المسؤولين قبل شوية ده الوقت اللي نمشي نسمع لبروجرام مانجر في النرويجن تشيرش ايد اللي هي Emmanuel.
لأن ولي ناس الشغالين معنا كوميونتي وحكومة برنامج جديد أن قاملوا وده افتتاح بتاعه عشان أن بعرفوا كل حاجات اللي جاي يعمل في 5 سنين الجاي تشوف. يا أساسا الخطة هي فيها 4 برنامج اللي هو بيس بيلدينج اللي هو السلام بناء السلام والعنف ضد النوع وبرنامج بتاعت economic development and food security بعدين برنامج بتاع وش لكن البرنامج ده اننا شغالين في 5 ولايات في جنوب السودان اللي هي سنتر اكواتوريا واحد منهم ايسترن اكواتوريا ويسترن بارغازال وراب انابر نايل سو في ما في كل ولاية اننا عاملين 4 برنامج ده لكن بتوقف على كمان على الموارد اللي عندنا فمثلا في سنتر اكواتوريا هنا عندنا 2 برنامج اللي هو بناء السلام والعنف ضد النوع ده اللي احنا عاملينه هنا في سنتر اكواتوريا ده وده الموضوع هنا علينا لدينا الناس اللي هم عندهم علاقة بالشغل ده بما فيهم اللي هم البارتنرز بتاعنا اللي هم بيعملوا امبلمنتيشن للبرنامج ده وبعدين حكومه بتاع سنتر اكواتوريا. انتوا وجهتوا دعوه لمنو عشان يجي يشارك معاكم؟ علينا وجهنا دعوه لمكتب بتاع الحاكم وبرضه لناس وزاره الصحه وزاره التربيه والرعايه الاجتماعيه وبعدين RRC لانه دي جهات وبعدين بيس بيلدينج لانه طبعا دي الجهات الحكوميه هنا لديناهم برضو إننا جبنا ناس من المجتمع ده احنا شغالين فوقه فنينا نادينا يعني الرؤساء بتاعت او كوميونتي ليدرز اللي هم في مجتمعنا هنا في كافوري وفي مانجاتين نينا جبنا الناس دي وهي بركه برضو جماعه الجو لان ده معناته هنا شغالين فوقه بعدين نادينا الناس الشركاء اللي بيشتغلوا معانا نينا منظمه دينيه منظمه كنسيه ونينا بنتعامل مع الناس الكنائس برضو مع المجلس الإسلامي فنينا نادينا برضو ناس من مجلس الكنائس وناس برضو من المجلس الإسلامي بتاعت الولاية ونادينا كمان شركاء تانيين اللي بيعملوا implementation زي ناس إتواك ده منظمة اللي هو بيعملوا GVV في انتر اكواتوريا وايسترن اكواتوريا ونينا نادينا برضو اليونيون بتاع فيجوال امبير اللي هو بيتعامل مع الناس المعاقين في ناحية بصرية ما بيعينوا فده ناس اللي ناديناهم زي المجتمع المدني الثاني اللي برضو شركاء معنا. طيب في حاجة أنا ملاحظة إنه نحن هنتكلموا عن البيس بيلدينج وعن الجندر طبعا لما يجي من الناحية بتاعت التوعية العامة فبنستهدف كل المجتمع لأن أساسا اللي هو مسألة بتاعت بناء السلام كل زول عنده دور فوقه لما يجي في العنف ضد النوع كل زول عنده دور عشان يقدر شنو يقوم به بعد كده هنا في ناس فئة معينة اللي هو مستهدف اللي هو الناس المؤثرين بالكلام ده يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن الشغل هنا بنتعامل مع ناس منو من ناحية بتاعت GVV هنا أساسا بنتعامل مع سرفايفرز اللي هم أساسا الناس المتأثرين بشنو بالعنف ضد النوع لكن عشان هنا مثلا نوقف العنف ضد النوع أو ننقص التأثير بتاعه في المجتمع لازم كل زول في المجتمع اللي هو المرأة والرجل والشيوخ بتاعت القبيلة أو المنطقة اللي هم مسؤولين في الكوميونيتي ده زي الحكومة زي الناس بتاعت الكنائس ناس بتاعت المساجد عندهم دور عشان يقدر شنو يلعبوا يخففوا العملية دي في المجتمع نفس حاجة بالنسبة للسلام. Yes, and that was Ayen Alwel, the program manager at the NCA or the Norwegian Church Aid. And you know, the institution has been operating in South Sudan since 1972, currently working in several states, including Central Equatoria, Warab, Upper Nile, Western and Northern Bahr al-Ghazal. Now, the organization partners with local groups on development efforts and also
response directly in emergencies. Now, Friday's launch brought together representatives from the Ministries of Education, Gender, Peace Building and Health in Central Equatoria State, along with civil society actors, human rights organizations, and also faith-based leaders. Now, some participants welcomed the initiative, expressing gratitude for NCA's continued support. Now, let's listen to some of them who spoke to iRadio's Michael Daniel. بداية الشيخ إيمانويل محمد جنانة أنا الشيخ في بركة مربع 4 الوركشوب كان تمام وكويس يعني إنه اتفقنا إنه there must be policy and legislatures have to enact laws into our constitutions that will protect the survivors of gender-based violence. Also, we talk about our government have to work in cooperation and have good cooperative with the other national NGOs in awareness in communities, because all the gender-based violence is being carried within the communities, not in the government offices, but within the communities. That needs good awareness for the community in the grassroots. Even the community leaders must be trained in how to handle cases of gender-based violence within their communities. Okay. أنا اسمي جان ريميجو. إحنا تكلمنا ليلة عن GVV. يعني GVV اللي بيحصل في بيوت أو في أماكن زي ما الناس بيمشي بيجيب خشب في حاجات بيحصل هنا. يعني كتير إحنا بنهله في الهيلة مثلا GVV كتير رئيس أنا الرئيسة بتاعت نسوان كتير مشاكلات بتاعت نسوان قاعد تواجهني بيجينا طوالي. يعني منه زي بتاعت كسس بتاعت مشاكل الراجل بشكل ما مرة في البيت ده كتير كسس اللي بيجينا في جولاحية وقالنا هيدو ما مشاكل إنه مرة شاكل مع راجل عكس قاعد يجي ما بيجي مرات الراجل ذاته مرات بيجي يقول شنو مرة تعوقوا وده كتير الرجال اللي بيعوقون كتير الرجال اللي بيسكروا بيشرب مريسة يلا بيمشي بيفتش مشاكل مع مرة أهو بيلقى مرة بيجرهم يلا الرجال بيجونا زي يلا خلاص بنقولوا شنو بنيجي نقايدهم بنهيل المشاكل ما كويس وانت لو شربت مريسة اللي بيقولوا التكييف انت اللي تكيفت ابغى خلاص انت النوم بس حاجه سؤال بتسال يمكن مويه الحمام او درف اكل بتاعك وخلاص انت بدايه السنه دي لحد هسه جاكم زي كم مشكله حليتوها؟ مشاكلات كثير قريب ل 5 6 مشاكلات في مشاكل بتاعت مره وراجل حليناه المره كانت متزوجه يلا الراجل ما قاعد يصرف وينده ما وجنا ما قاعد يصرفه اتضع جاب له راجل ثاني في البيت ده حليناه قريب ده لحد امبارح استلمنا السرير اللي كان الراجل جابه في البيت الراجل قال دير سرير حقه قلنا خلاص بيت السرير بتاعي ما دار مره خلاص جبت الحاجه المره قال هو باو سرير برا شنو على جبوه جناه قلنا له حاجه الفيش عشان ما تجيب لك مشاكل السرير رجع وامشي رجع القروش اجيب سرير راجل يشيل السرير بتاعه عشان ده حلت المشكله ده حاجه عملناه امبارح. طيب بسم الله والحمد لله. قاسم سبيت لومري المجلس الاسلامي لولايه الاستواء الوسطى. أول حاجة واحد سعيد بحضور هذه الورشة ورشة عمل. اتناقشنا في إطار بناء السلام وعشان يكون في بناء كيف من منظور ديني تقدر تساهموا في بناء السلام كرجال دين؟ نعم كرجال الدين للمساهمة في بناء السلام. واحد العيش في ظلال من خلال بوتقة واحدة دون حواجز عرقية. التعايش الديني فيما بين الناس والتبشير الناس برسالة السلام عامة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية. نعم وهذا كان بعض من المشاركين هناك في الإطلاق بتاع برنامج متعدد القطاعات وده طبعا بيهدف لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية وبناء السلام وده جاء من منظمة بتاع المساعدات الكنسية النرويجية. نرفع مكالمة أو مكالمتين بكل اختصار للتعليق بتاعك قبل ما نمشي للأخبار باللغة الإنجليزية. كيف أنت داير التدشين بتاع البرنامج ده يكون فعال ويكون ناجح في البلاد؟ اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك على 11 أو 22 986 986. وطبعا الحديث في اليوم داير التركيز في موضوع بتاع العنف القائم على النوع وخاصة العنف اللي بيعملوه ضد النساء والبنات في بعض من الأرجاء بتاع البلاد. قدم الرسالة بتاعك بكل اختصار قبل ما نمشي للأخبار باللغة الإنجليزية. iRadio
your eye on South Sudan. I radio. Your eye on South Sudan. I radio. إنتكم في جنوب السودان. نعم مرحبا بك مستمع راديو مرة ثانية. خلينا نرفع المكالمة. حلو راديو. حلو راديو. راديو. الو ماما ماريا. صباح الخير يا صباح النور، تفضل. سلام للمستمعين كله اللي بقوم مني صباح نسلمهم كله باسم الشعب. يلا ايمانويل kalam de ali wonso asa ana suma aswata na kode kalam de kodi kun yani amudu to wade ya anu pailan Emmanuel nas tabanin de unas gamulo ajada de biga batat de get kalam ta tamia mapi wole kan burus mapi rujal biga gahranin manuswan ana maru muskila sun badin nimero itinini Emmanuel hajat yani ba hasal bomba albamuru le iyal alina bole bigede de kalam de ma ko skulu Emmanuel ana gidan takane gon su mayata de minimum da be la da sade ana yana didi be hajade ita wole du jena yala ba mulu jede be haja watan de haja de nasal muslimin del nasal geta be hajat jede de kulman amula hajadatu wali asab sunu kale hajade woduru soya asa haja jede de ma maketel de binia de mut be binia de yani magul ke haja ba mulu le insan jede ya jama asa awlad den na wole du woman amulu le binia na wole ba mulu mon ket asa kalam de be kun ba burdu fi delina haja da batali ya Emmanuel ya wole di delina se kun tabe katwata kalamande la gadi be ligo kudulto hal de ba mulu ket musuan kullu kala gumpo kala mulu ajade da karante hajana di jede shukran شكرا جزيلا ماما ماريا. وده بيجيبنا لأقل من دقيقة لرأس الساعة. We'll leave it there for now. Up next, news in English, and I'll be right back in the second hour of the dawn.